Datolu, Dili, 20 de maio de 2002. Líder Rosimundo Tomac, o Ema Juta da Juta, assiste Timor-Leste, Moris da Nação Uluk e a século XXI. História da história da luta independência. Nebe moço, sei deve bot, ba Ema ida. Nia maka cidadão inglês, naran Christopher Werner, o naran Seluk, naran Max Stahl. I was interested in Timor because Hau interesse Timor tamba luta popular ida ho kazu o inseluk tebes. Hau morisi Amerika Latina. Hau ni aman mak diplomata Britânico ida e El Salvador. No hau mos halo filme kona bafuno. Hau foi ne, hau ak fora ho historia ilha kik ida e sudeste asiático. Nebe luta ona durante tiran sano luresing lima husi invasão Indonésia. Somehow or other able and willing to resist against massive odds at that stage for more than Yang momento neba e mamate ona hat sorimbalung husi população. Of around a quarter of the entire population. Wakara conta história dene. I wanted to tell that story. Dili, Timor-Leste, 12 de novembro de 1991. História, massacre e a Seminariu Santa Cruz choca mundo Tomac. E fano mundo nia consciência, nia kakuta, ba resistência, povo timorense nian, a soro ocupação indonésia. So here was evidence. Idanemak evidência. E mate ho massacre e a kamera nia oin. Ola bele nega idane. Anto emo hoto hakar nega saida maksira halo. Uisa grupo imprensa no solidariedade bel respondi dane. Hori divulga sai con abacaso Timor-Leste nian. Solidarity groups that then took up the causes in East Timor. Eu penso que as coisas mudaram. Esse dia teve Ahonesa san sirane muda ona. E a Loron massacre hau ia kamera kiki dane. E agora temos O em Loron ita ia equipamento nebe sofisticado liu. Atu dizemina mensazen aviso ruma. Laos de tusi Timor ba mundo. Mabemos husi mundo ba Timor. não só de Timor para o mundo, senão do mundo para Timor. Hahu husi tempo na ba Max Stahl tama ho isi no clama ba luta libertação povo Timor-Leste nian. Ni fo ni vida. O di hakilar makas ba mundo fo liang ba povo nabe ba líder serabe ia Timor-Leste que la Iha lia bele colia ba mundo. I was by this time well connected. Ia tempo neba hau ligação dia tebes ho clandestina sira ia bila laran. Nomos ho resistência armada sira ia ailaran. Whom I just visited in the mountains. Quanto mais a guerra Wain hira funune naru. Funune hanaru kliutan. Inimigo ni posição e a nível político lá congona. terreno. Reunião idane halo ho comandante David Alex Daitula. This was in 1990. Ida ia tinan rihung ida atusia sianulu resing ida. Lorong antes massacre. Ia neba ia komando guerrilheiro ida. Ia narama comandante Alex. Ia mane armada nansia makamutu kunia. Sira hutu uniforme. Sira laos ema nebe halo toos no kuda feu kodi hasai arma rumah. Sira hutu uniforme no lahia ema ida makulia liang okupasaunnya. Hau bele dia nune. No sira hela iha mota nebe maran. No sira hela iha kuak laran. Kabubu nebe sira ke to iha ainturde. Tamane sira mai ho di hanas ani Loron. Lahia inimigo nebe tiru sira. Tama tropa Indonesia basically sira ho metro atus tolu date. 100 meters away. ¿Cuántos elementos? Elemento na hira makiane ba? ¿Cuánto más te? Au hanoi ia rua nulu resing lima. Katolu nulu. 25. And the whole situation became a struggle which was Luta idane sai forte. Laos ona motivação husi comandante dehang halu idane no idane ba. Mai be idane sai ona princípio comum. Hori luta doni. Ho inspiração li husi grupo kiki idane
bele protege sira na liderança. No sai clandestina ba movimento Irai Ocos. from a hole in the ground. Es que hay mucha gente que sabe que está aquí, ¿verdad? E maruma hatene katak itayane? Los, quasi resistência sira hotu hatene katak ami ihane. Seminariu sabe. Guerrilheiros serni vida, hanessa ema nebe fraco no kiak, la Iha kilat o de luta contra inimigo, nebe bot poderoso los. Dali datang bolo atenção ba mundo, ba causa luta libertação Timor-nian. E atina 1993, Max tama ilegalmente ia Timor-Leste. Situação é suscertebes. Tamba ia 1992, Xanana Guzmão, comandante em chefe Falentil, Forças Armadas Libertação Nacional Timor-Leste, retam prisão e emalorinia ba Indonésia. A captura da Xanana Guzmão motivou Capturação sana Guzmão motiva Timor-wan hotu. O em Loron Timor-Leste ia railiur, começa hamrik. Nino Coni Santana Macasimo Comando Luta Armada. aqui estamos Ini ami dok tebe susifati inimigo nian. inimigas. Precisa de uma operação regular para fati inimigo sira e a zona. Nas zonas das operações mais frequentes do inimigo. Liutia entrevista idane, entrevista dabe Max Tal Fahe Bamundo. Halo hanessa difícil tatebes impossível repórter Roma, jornalista Roma, atutama fila fale mai Timor-Leste. Mas bem, luta ne continua na fati. E em 1999, Organização Nações Unidas organiza consulta popular, né, para for oportunidade for liam ba Timor-Wansira sair a macasira cara independência ou autonomia. 78,5% contra a proposta de autonomia especial. The thing really Violência nebe harahun tebes banhira anuncia resultado sai ia Loron hat de setembro. September. In the end, I think Fundamento ikus liu makau Hanoi mak Indonesia de hamba ema. Foti no hareida ne. Ita hakarak independensia? Saya honek manek liu. O merece simu idane. Wanhira violência hahu sede Nações Unidas sai nessa centro proteção da ema toto. Mas bem, Loron Rumaliutia. Violência aumenta dadão. ONU hasai a evacuação basira ne funcionário internacional hoto e nomos Timor-wan sira. Jornalistas estrangeiros siramos retam evacuação. I stayed. Hau And hela. I Nebe with the ajuda help of husi haunia kolega Timorese friends, Timor-wan. went up to the Dari, Saiba which forro is Dari in the basic hills Dili. of Dili. And thousands of Timor-wan rihun barihun halai saiba forro ia kalan. Sira kou sirnya bebe. babies Lori saku plastiku. Dolar sai li husi fatuk sirani let. scrambled up in pitch black. Ida neba ema tiru. There was gunfire. Ema balung hetan tiru iha kalang neba. I was privileged to be in a position to record Hau hetan privilégio tamba bele halo gravação ba evento extraordinário ida iha Timor. fought not so much with guns but more Mai be, hau hatene katak susar tebes ba povo ida ne atuluta bakila. ordinary people. No hau mas hatene katak historia ida ne. I Bele was lakon aware mos. that this story could also be lost. Tambane. E 2003, Max Stalin cria Centro Audiovisual, com objetivo atu hadia, memória, luta e construção Estado timorense. Com reconhecimento da
projeto idane UNESCO sob Centro Audiovisual Maxtal Timor-Leste, título Memória da Humanidade. Hahu, com a criação, centro né, halo projeção, a tudo e a comunidades e escolas, cumpre o objetivo, atualmente, memória nacional. Hahu ia 2016, arquivo da né, tal ia Universidade de Coimbra e a Portugal, acessível da Emototo Bele Consulta. Eu não sei se estou a sonar. Haula hatene se haumehi hela. Tam hau ihane. Husi fatin nebe dok tebes. Dok tebes husi haune fatin. Huri hahu dala naruk to ihane. Do lugar onde comecei este caminho longo que chega até aqui. Fiquei muito impressionado. Hau impressionado tebes. O emane valor. O insati moroan sira. E a atitude e dignidade. E a situação abuso, situação terror. De dignidade em frente a uma situação de abuso, uma situação de terror. Nosso arquivo. A minha arquivo quase rai materi ho horas atus lima. Metade bot grava husi a minha equipa. No nemos husi equipa profissional siraselo. Nenek babebek ita desenvolve. Tama kriang liu ba história nebe a minha karakato. Kona ba nação ida nemoris. Nascimento de uma nação. Mak stal nia klamar Timor-Wang. Nia hela ia Timor-Leste quase ni vida tomak. Ia ne, nia hola nia feng, e sira na rua, hakiak wan rua. Nia serviço todang, makas, Loron kalang, com nia tim timorense. Tim timorense ne maxtal nia segunda família. Nação idane reconhece e for ba maxtal homenagens para Oin. Nia orgulho bodliu, wanhira Parlamento Nacional, for bania nacionalidade Timor-Leste, nuda Timor-Wang. Maxtal hakat ba mundo celuk. Ni husik ita, ni husik povo Timor-Leste, ni husik mundo. Mas bem, ni aclamar, ni herança, ni exemplo, ni a coragem, ni a dome ba povo Timor, hela ho ita. Fo inspiração ba ita. Hau bele kulia lia fuan serne i hau lori. Mambot sanana ni narang, taur matan ruak, lere anan Timor. Herói sirototo ni narang. Herói sirnabe, conhece Maxtal, nia participação e a etene luta, e nia participação e a processo hari Estado Democrático irane. Maxtal husik baita rico soing bo tebes, laia folig, laia osam, bele sosa, bele selu, rico soing irane. Ne Centro Audiovisual Maxtal. Ita karmetin hadome Maxtal di narang. Karmetin Centro Audiovisual ne tambane hanessa lição botida ba geração rototo. Para itano em bebeik itania história. História luta e construção Estado. Adeus, Maxtal. Até sempre. Obrigado.
Datolu, Dili, 20 de maio de 2002. Líder Mundo Tomac, o Emma Juta da Juta, assiste Timor-Leste, Moris da nação Uluk e século XXI. História história da luta e independência. Nebe moço, sei deve bot, ba Emma ida. Nia maka cidadão inglês, naran Christopher Venner, o naran Seluk, naran Max Stahl. I was interested in Timor because partly Hau interesse Timor tamba luta popular ida ho kazu o Seluk tebes. growing up in Latin America. Hau morisi Amerika My Latina. father was a British diplomat Hau ni aman mak in El diplomata Salvador, Britânico and I'd ida been ia there El Salvador. filming the war after No hau that. musalo filme kona bafuno. And I was Ha foi ne, hau fora ho historia ile kik ida ia Sudeste Asiático. country Nebe luta ona durante tirang sanulu resing lima husi invasão Indonesia. somehow or other able and willing to resist against massive odds at that stage for more than Yang momento neba 15 e mamate ona hat sorimbalung husi população. of around a quarter of the entire population. Wakara conta história dane. I wanted to tell that story. Dili, Timor-Leste, 12 de novembro de 1991. História, massacre e a Cemitério Santa Cruz choca mundo Tomac. E fano mundo nia consciência, nia kakuta da resistência, povo timorense nian, a soro ocupação indonésia. So here was evidence that you could Idane mak hardly evidência. deny, E mate ho massacre e kamera ni oin. Ola bele nega idane. Anto e mohoto akar nega saida maksira halo. O isa grupo imprensa no solidariedade bele responde idane. Hori divulga sai kona bakazu Timor-Leste nian. solidarity groups that then took up the causes in East Timor. Eu penso que as coisas mudaram. Esse dia teve Ahone sa san sirane muda ona. Ya lorong massacre hau ya kamera kiki dane. E agora temos O Loron ita ya equipamento nebe sofisticado liu. Atu dizemina mensazen aviso ruma. para passar Laos de tu si Timor ba mundo. Mabemos husi mundo ba passa Timor. não só de Timor para o mundo, senão do mundo para Timor. Hahu husi tempo na ba maxta tama ho isi no clama ba luta libertação povo Timor-Leste nian. Ni fo ni vida o di hakilar makal ba mundo fo liang ba povo na be ba líder sira be ia Timor-Leste que la Iha lia bele kulia ba mundo. I was by this time well connected. Ia tempo neba hau ligação dia tebes ho clandestina sira iha vida laran. Nomos ho resistência armada sira iha ailaran. Whom I just visited in the mountains. Quanto mais a guerra Wain hira funune naru. Funune hanaru kliutan. Inimigo ni posição e a nível político lá com ona. terreno. Reunião idane halo ho comandante David Alex Daitula. This was in 1990. Ida dei hatinan rihung ida atu sia sianulu resing ida. Lorong antes massacre. Ia neba ia komando guerrilheiro ida. Ia narama comandante Alex. Ia mane armada na sia makamutu kunia. Sira hutu uniforme. Sira laos ema nebe halo tos no kuda feu kodi hasai arma rumah. Sira hutu uniforme no lahia ema ida makulia liang okupasaun nian. Hau bele dia nune. No sira hela iha mota nebe maran. No sira hela iha kuak laran. Kabubu nebe sira ke to iha enturde. Tamane sira mai ho di hanas ani ha Loron. Lahia inimigo nebe tiru sira. Tama tropa Indonesia basically sira ho metro atus tolu deit. 100 meters away. ¿A cuántos elementos? Elemento na hira makiane ba. No, ¿cuánto más te? Au hanoi iha rua nulu resing lima. Katulu nulu. 25. And the whole situation became a struggle which was Luta idane sai forte. Laos ona motivação husi comandante dehang halu idane no idane ba. Mai be idane sai ona princípio comum. Hori luta doni. Ho inspiração li husi grupo kiki idane
bele protege sira na liderança. No sai clandestina ba movimento Iha Ocos. from a hole in the ground. Es que hay mucha gente que sabe que está aquí, ¿verdad? E maruma hatene katak itayane. Los quasi resistência sira hotu hatene katak ami ihane. Seminariu sabe. Guerrilheiros serni vida, hanessa ema nebe fraco no kiak, la Iha kilat o de luta contra inimigo, nebe bot poderoso los. Dali datang bolo atenção ba mundo, ba causa luta libertação Timor-nian. E tinang 1993, Max tama ilegalmente ia Timor-Leste. Situação é suscertebes. Tamba ia 1992, Xanana Guzmão, comandante em chefe Falentil, Forças Armadas Libertação Nacional Timor-Leste, retam prisão e emalori nia ba Indonésia. A captura da Xanana Guzmão motivou Capturação sana Guzmão motiva Timoroan hotu. O em Loron Timor-Leste ia liur, começa hamrik. Nino Coni Santana Macasimo Comando Luta Armada. aqui estamos E nem ami dokte be susifate inimigo nian. inimigas. Precisa de uma operação regular para fate inimigo sira e a zona. Nas zonas das operações mais frequentes do inimigo. Liutia entrevista idane, entrevista be Max Tal Fahe Bamundo. Halo hanessa difícil tertebes impossível repórter Roma, jornalista Roma, a tutama fila fale mai Timor-Leste. Mas bem, luta ne continua na fati. E em 1999, Organização Nações Unidas organiza consulta popular, né, para for oportunidade for liam ba Timor-Wansira sair a macasira cara independência ou autonomia. 78,5% contra a proposta de autonomia especial. The thing really Violência nebe harahun tebes banhira anuncia resultado sai ia Loron hat de setembro. September. In the end, I think Fundamento ikus liu makau Hanoi mak Indonesia dehamba ema. Foti no hareida ne. Ita hakarak independência? Saya honek manek liu. O merece simu idane. Wanhira violência hahu sede Nações Unidas sai nessa centro proteção da ema toto. Mas bem, Loron Rumaliutia. Violência aumenta dadão. ONU hasai a evacuação basira ne funcionário internacional hoto e nomos Timor sira. Jornalistas estrangeiros siramos retam evacuação. I stayed. Hau And hela. I Ne ebe with the ajuda help of husi haune kolega Timorese friends, Timoroan. went up to the Dari, Saiba forro dare basic Dili. And thousands of Timoroan rihun barihun halai saiba forro ia kalan. Sira kou sirnya bebe. babies Lori saku plastiku. Dolar sai li husi fatuk sirani let. scrambled up in pitch black. Ida neba ema tiru. There was gunfire. Ema balung hetan tiru iha kalang neba. I was privileged to be in a position to record Hau hetan privilégio tamba bele halo gravação ba evento extraordinário ida iha Timor. fought not so much with guns but more Mai be, hau hatene katak susar tebes ba povu ida ne atuluta bakila. people. No hau mas hatene katak história ida ne. Bele lakon Aware mos. that this story could also be lost. Tambane. E 2003, Max está cria Centro Audiovisual, com objetivo atu hadia, memória, luta e construção Estado timorense. O reconhecimento da
projeto idane UNESCO sob Centro Audiovisual Maxtal Timor-Leste, título Memória da Humanidade. Hahu, com a criação, centro né, halo projeção, a tudo e a comunidades e escolas, cumpre o objetivo atualmente memória nacional. Hahu ia 2016, arquivo da né, tal ia Universidade de Coimbra e a Portugal, acessível da Emototo Bele Consulta. Eu não sei se estou a sonar. Haula hatine se hau mehi hela. Tam hau ihane. Husi fatin nebe dok tebes. Dok tebes husi hau ne fatin. Huri hahu dalam naruk to ihane. Do lugar onde comecei este caminho longo que chega até aqui. Fiquei muito impressionado. Hau impressionado tebes. O ema ne valor. O insati moroan sira. E a atitude e dignidade. E a situação abuso, situação terror. De dignidade em frente a uma situação de abuso, uma situação de terror. Nosso arquivo. A minha arquivo quase rai materi ho horas atus lima. Metade bot grava husi a minha equipa. No nemos husi equipa profissional siraselo. Nenek ba bebek ita desenvolve. Tama kriang liu ba história nebe a minha karakato. Kona ba nação ida nemoris. Nascimento de uma nação. Mak stal nia klamar Timor-Wang. Nia hela ia Timor-Leste quase ni vida tomak. Ia ne, nia hola nia feng, e sira na rua, hakiak wan rua. Nia serviço todang, makas, Loron kalang, com nia tim timorense. Tim timorense ne maxta nia segunda família. Nação idane reconhece e for ba maxtal homenagens para Wing. Nia orgulho bodliu, wanhira Parlamento Nacional, for bania nacionalidade Timor-Leste, nuda Timor-Wang. Maxtal hakat ba mundo celuk. Ni husik ita, ni husik povo Timor-Leste, ni husik mundo. Mas bem, ni aclamar, ni herança, ni exemplo, ni a coragem, ni a dome ba povo Timor, hela ho ita. Fo inspiração ba ita. Hau bele kulia lia fuan serne i hau lori. Mambot sanana ni narang, taur matan ruak, lere anan Timor. Herói sirototo ni narang. Herói sirnave, conhece Maxtal, nia participação e a etene luta, e nia participação e a processo hari Estado Democrático irane. Maxtal husik baita rico soing bo tebes, laia folik, laia osam, bele sosa, bele selu, rico soing irane. Ne Centro Audiovisual Maxtal. Ita karmetin hadomi Maxtal di narang, karmetin Centro Audiovisual ne tambane hanessa lição botida da geração rototo para itano em bebek itania história luta e construção Estado. Adeus, Maxtal, até sempre. Obrigado.
Datolu, Dili, 20 de maio
Dia desculpa dalle tambun ni bitohotu. Ihene atu passat informação kata kita ne oradores sira sidauk. Marca presença completo jadi hahusu baita bele heng minuto baluntang. Obrigado.
Olá, bom dia e bem-vindo ao Hotu, nebe maka marca presença, vai a Seminário Internasional, nebe maka hahu husi dia 7 até baohin Loron dia 9, e ihane lahalua Hotu introduz de tahun katak, hau maka bonoza Soares nebe maka sai, mestre da cerimônia, vai a Seminário Internasional, sessão da dernian. Ihane Hotu introduz Seminariu Internasional, nebe maka objetivo atu celebra 20 anos sua existência do Centro Audiovisual Maxtal Iha Timor Leste e ao mesmo tempo ita celebra 10 anos o reconhecimento internacional o UNESCO para o Centro Audiovisual Maxtal Iha Timor Leste nebe sai nesse centro e nebe arquivo itania documentos história a luta nação niniang. At informat bita bot sira katak, ita se iha discussão painel niang, nebe maka se dirige husi itania moderadora nengrua, doutora Brigida Antônia Correia, e também professora Amica Barreto Soares, nebe maka se dirige itania discussão balorong ohingyang, e hau convida direita, mana doutora Brigida Antônia Correia, no professora Amica Barreto Soares, bele holafating iha oing, atu bele dirige itania sessão bohin lorong. Husuita Simo Basaliman. Baia panela discussão ninhang, espera que saída maka oradores se apresenta para Itahotu, espera que Itahotu bele aproveita o dia. Tempo não fatem how entrega direta para o moderador. Dia, obrigada pela oportunidade, para MC. Antes de mais, eu quero agradecer para a Romac, para a graça, e para Itahotu, nebe mak dader ohin dader, e dane itabele halibur hamutu kene, ho saudável, ho tutu saudável, nebe mak hau nomo ne colega, ansa ohin doutora Mica Barreto. A mim moça cara agradece a comissão organizadora, nebe maka foi oportunidade mai ami, atu bela lidera, atu bela sai moderadora ba evento importante da ne. Hansa oin hatete katakau, Brigida Antônia Correia e a minha colega Mica Barreto, a minha oradora, a minha cara que foi boas-vindas da der diak, da der manek ba Itahotu. Bom dia. Baita Hotu. Nebe mo ohim bele marca presença e a fatin idane atu bele acompanha Seminário Internasional. Nebe maka organiza o Centro Audiovisual Maxtal hamutuko Universidade Nacional Timor Leste. E a tempo idanemos ita hakarak atu apresenta baita Hotu oradores na ihat, mas bem por enquanto ita se dá oradores de balão se dá bele marca presença se ia tão sira nebe maka se halo apresentação ia fato em Circelo também senhor por exemplo senhor Gregório Saldanha ne confirma mais que tá o em Loron nia sai orador ba fato em hat também maka ni uso para uso tempo atu bele mai hene depois tarituang mas be ita se foi oportunidade para senhor Gregório Saldanha senhor Rui Maria Arujo la bele marca presença também hone condição ne be agora mora sela ne la bele marca presença ne uso desculpa mas be não senhor Constâncio Pinto ne se mai mas be se atrasa também maka atu habadak tempo a me foba senhor Tom Highland atu bele marca presença hal favor ite bele não
Thank you, Mr. Tom Highland. Senhor Tom Highland, ursida sei modera husi doutora Mika Barreto, depois ita rona husi buat rumah husi senhor Tom Highland, com a perspectiva balong. Depois disto, maka ita sei loke discussão, to tempo de mesma ita hen oradores tuirmai. Há o tempo ba doutora Mika, por favor. Obrigada barak doutora Brígida ba oportunidade né e how dia kemana ke ba ita hotu marca presença né namos karik balo iha liur maka acompanha ela ita nenian sessão da der né molok atu hu fo tempo ba senhor Tom Highland atu partilha nene Hanoi how sei le uluk lain ini biografia badak nebe maknya prepara holian inglês how sei ledet iha lian inglês how espera katak colega servoto hene bel compreende e acompanha saída macaule e nomos orsida senhor Tom Highland se kuliah iha lian inglês. The short bio of Mr. Tom Highland. Tom Highland is an Irish citizen living in Timor-Leste since 1999. He was one of the founding members of the East Timor Island Solidarity Campaign. This was a result of watching Max Stahl's documentary entitled Cold Blood Massacre of East Timor. He was further inspired after Max visited Ireland in 1993 and met him in Dublin in the north of Ireland. Tom visited East Timor in the mid-90s, bringing journalists to meet the clandestine movement, including the Student Solidarity Council and volunteer members. He accompanied a television crew from Ireland and was part of a documentary film that won the Television Documentary of the Year award in 1999. The film was dedicated to Domingos Segurado, who disappeared in the aftermath of the Santa Cruz massacre. Tom won the Man of the Year award in 2000 for his work on East Timor. He was also named as the Person of the Year for the Lord Mayor's Award in Dublin in 2002. The University of Limerick in 2003 awarded him an honorary doctorate in international law. Tom says his inspiration for becoming involved in the struggle was because the courage of the people of East Timor and Max Stahl. Thomas William Highland, born in Dublin, Ireland in 1952, and he is also a member of Centro Audiovisual Max Stahl, Timor-Leste. Tom nudar itaninian belumbot Timor-Leste ninian, nebemak ya tempo resistência consegue mudar política externa Dublin, República Irlandenian, ba questão Timor-Leste. Então, ihane ita orgulho de tebes, esta oportunidade que tebes atu rona ninia perspectiva Roma, liga ho Max Stahl na serviço e a audiovisual, nós belechar ninian experiência durante ninia envolvimento e itene luta, ka itene história ba ukunaan ninian. So without further ado, I would like to give opportunity for Mount Tom Highland to share your perspective. Thank you. Thank you very much for inviting me. I'm sorry I don't speak Tetun. I've only been here 24 years, so give me a chance. I was at a memorial for a journalist, a Dutch journalist who was murdered by Indonesian soldiers yesterday, and I spoke to a journalist called Jose from Datolu, and he asked me, how long have you been in Timor? I said, 24 years. He said, what? I said, 24 years. And he said, you don't speak Tetun? I said, no, sorry, I wasn't a very bright child. So he accepted that. I didn't sleep very well last night for a number of reasons.
One of them being the current conflict in the Middle East, and also the conflict between Ukraine and Russia. The fact that we have two nuclear powers involved in conflict, Russia and Israel, who have nuclear weapons, is not a very happy situation, I have to say. I dedicate my talk today to the victims, and there are lots of victims. The victims in Israel, but also the victims in Gaza, of which nearly 10,000 men, women and children have been brutally and indiscriminately killed in bombing. Before I get into the main talk, I appeal to the governments of the US, the UK, to stop fueling this conflict by pouring weapons and more weapons into the region. It's ridiculous. I appeal to the Australian government to call for a ceasefire and stop giving succor, stop giving encouragement to the government in Tel Aviv. We need a ceasefire. We need a ceasefire to stop this killing. I praise the American organization Jewish Voices for Peace for Palestine, who are trying to get a ceasefire. These very, very, very courageous Jewish people who are demonstrating on the streets all over the United States trying to get a ceasefire. If I may, just bear with me for a while. I want to read you a message from your president yesterday. I'm not sure if you picked up on it. It's called Gaza. And listen carefully, they're very profound words. Like there was very profound words said by Jose Ramos Horta at the UN during your struggle. So please listen to these words. Gaza. A graveyard of children and women. What we are witnessing in Gaza are war crimes and crimes against humanity. Timor-Leste stands solidly with the UN Secretary General, Secretary Antonio Guterres. Timor-Leste stands with the Palestinian people to realize their inalienable right for a sovereign Palestinian state based on the 1967 borders. Israel is equally entitled to live in peace and security. That's a very powerful statement from the president of Timor-Leste, who worked so hard. I know, and you know, he worked so hard to bring independence to this country. I congratulate him for it. My talk, if you could call it a talk, is broken up into two sections. The first section is about journalists who die in conflict. I think we're going to have a photograph of journalists on the wall here who died in conflict because I will speak about them. The title of my talk is the inscription that's on the memorial of Max Stahl in Santa Cruz. And it says, sometimes dignity can change the world. And that's what it's about, dignity.
I was going to say it's a great honour to be joined by three eminent speakers here, but they're not here. So maybe they'll come later. I was going to say some words about each and every one of them, but I'll continue. By three eminent individuals. Three men who have shown great courage in bringing about freedom for their beloved Timor. I want to thank the Camp staff for their great work in organising this seminar. I hope Max's wife, Ingrid, Leo and Martin, the two children, are linked in Australia, in Brisbane, Australia. As I said before, my two inputs are broken into two parts. The first is about journalists who were murdered in cold blood by the forces of darkness as they search for the truth. The second is about a journalist, a hero of East Timor, Max Stahl, who broke the cloak of silence, that the Suharto regime had managed to lay over East Timor until 1991. Have we got that photograph of the journalist? I do want the audience to see the photograph of the journalist. I was going to give you, when the faces come up, I'll give you a little bit of information about the journalist. And really say how important it is that journalists be allowed to do their job. Journalists be allowed to do their job, and that governments take notice of the jobs and of the reportage that comes back from it. Each of these journalists was a human being, no lesser, no greater than any of us. No lesser, no greater than any of us, and deserved to live out their life to the full, but they didn't, because they were killed by soldiers because of instructions from either senior officers or their governments. They did not deserve to be killed in cold blood. There is one success, and that was a man called Max Stahl, a very good friend of mine. Do we have this photograph, Olga? Do we have this photograph? Oh yeah, there we are, thanks. These are the Ballybough Five. Killed, I think, the 18th October. This is very important. Killed the 18th of October, murdered by Indonesian soldiers on the 18th of October, 1975. Their deaths were covered up. Covered up. Another journalist, Roger East, followed them, and he was murdered on the day of the invasion. The Australian government probably knew before they were killed by Indonesian troops that they were going to be killed, but made no effort to tell them to get out of Ballybough, where they were based. To get out of Ballybough, where they were based. So they suffered. The bottom journalist there is a man called Greg Shackleton. His wife was a very famous activist for Timor, Shirley Shackleton. Look her up on the internet. She traveled the world lobbying for Timor's independence. Can we have another photograph up, please?
known, we worked out that there would be a series of photographs of each of the journalists. This is out of sequence, but it's Sander Tornes, the Dutch journalist who was killed in 1999, just down the road in Bacore. I gave them the list of the photographs I wanted to see. They were in a sequence. Yeah. Yeah, you better. Well, I've spoken about the Ballybow Five. There was a sixth, Roger East, who came to find out what happened to these five. He was murdered at the wharf, and that made 6 journalists. I think 2 were from Australia, 2 were from Britain. The death's covered up. The death's covered up. The Australian government knew what had happened to him, and still have documents in Australia that can explain everything that happened, but they won't release them. Have we got the rest of the photographs of the journalists? This is Roger East. He was the 6th journalist who came to try and find out what happened to the 5 other journalists. He was dragged from the Turismo Hotel, his hands bound with barbed wire, to the wharf, and he was murdered by Indonesian soldiers, and his body dumped into the sea. Next photo. I'm just going to call for next photos. These all been. Tahu foto tur my mom. This is all now water. No, they're not. This is Agus Mulawan, a Balinese journalist who was travelling from Los Palos to Dili. Him and 9 other people, I think, were murdered by Indonesian soldiers. He worked for the Japan Financial Times, as far as I know. I'm just giving you this information so that you know the risks that journalists take in order to get information to you. Next photo. That's the audience. And you all look very well. This one now, I want to talk about this one. Shireen Abu Akleh. I forgot to mention something, and I should mention something, because it fits into this photograph. When the Ballybow Five were killed in 1975, there was no protest from the countries from whence they came. Australia, the UK, and New Zealand. The invasion of East Timor was stopped because the Suharto regime thought there would be an outcry. You kill journalists from your other countries, the governments protest and threaten all sorts of things. But nothing happened. Suharto and the regime waited 1 month and then say, oh, they don't care about our journalists,
move in. So they invaded Timor. Shireen Abu Akleh is a very sad story. An American Palestinian journalist who was shot to death by an Israeli sniper. She was wearing a helmet. She had a full press rig out, a bulletproof jacket. So she was shot in the head. It was a targeted killing. This is so important that you understand. She was an American. The first thing the Israelis said was that it was a Palestinian gunman who shot her. A falsehood, not true. The second thing they said, maybe it was a ricochet bullet that hit off a wall and then hit her. Not true. We know now from international observers that she was shot by an Israeli sniper. The FBI never investigated because of the close relationship with Israel and the United States. And the Israelis, well, she was Palestinian. We don't bother. They took her dignity away when they murdered her. And when she was being buried, they attacked her funeral cortege. I don't know if any of you had seen the scenes when they attacked the funeral cortege and tried to push her coffin over. Very, very bad. I'm not sure we have any more photographs, but I'll move on now. I want to talk about, my papers are all over the place now. Mika, how am I doing? There's no other speakers here. Have I more time? You have plenty of time. It's my time. You're my prisoners. I was at home in Ireland one night, and a neighbour came to my door, and he knocked on the door and he said, "Tom, can I come into your house and watch a television program?" I said, "About what?" Oh, he said, "It's about a massacre in some place." "Where?" I said. He said, "I don't know the name of the place. Can I watch?" I said, "Yes, if you want to." So he came in, and I still remember the words he said on the television. It was called Cold Blood, the Massacre of East Timor. And the first words I ever heard about East Timor, like I was 40 years of age then, but the first time I ever heard these two words, East Timor, was finally and fully revealed to the outside world. 16 years of continuous atrocities. Our cameraman, Max Dahl, managed to penetrate the cloak of secrecy that the Indonesians had placed over East Timor, and his filming culminated in a massacre at the Santa Cruz Cemetery. So I watched this. And I'm watching it. A country I never heard of. I never heard of your country. Nobody in Ireland had heard of your country. They told us a death toll of could be up to 200,000 people had perished at the hands of an invasion force. And we said, how is this? How could this happen? That 200,000 people died and nobody heard of it. Something's gone wrong. So we decided to do something. We set up a small campaign. And
naturally I came across the name Max Dahl. We'd never heard of this. Can you open your bottle of water? Keep them. Santa Cruz Cemetery. Support groups for East Timor sprang up all over the world, in Canada, in Indonesia, more in Australia, in Portugal, in Sri Lanka. They all sprung up because people don't like to be fooled and people don't like to be tricked. And East Timor was invaded, a huge death toll. The media didn't report it. And the countries, like my country, like other countries that we place their faith in, the democracies, weren't helping. In fact, they were supplying the weapons to Indonesia to carry out the occupation. So that's why these groups set up all over the world in an effort to try and do something. Huh? Just a little bit. These groups that set up, I pay tribute to the groups, to the individuals. I'm not paying tribute to the governments. It took another 10 years for them to take action. I have here some notes. I'll just read them. I met Max in 1993, and I was captivated. When I first met Max, he had come into my life, and this man so full of courage, that in a cemetery on the other side of the world, continued filming while the mourners were being shot down, and at great personal risk to himself, he continued the filming. I was just in awe of this wonderful, brave man. He came to Ireland and he advised us on the campaign for 3 months. One of the first things I did, I arranged for Max to do an interview on Irish National Radio. He did it. And during the interview, the radio interviewer asked him, yes, you say this, that this happens in East Timor, but the Indonesians say it's a different situation there, that the people are happy. They accept the integration. And it's the first and only time I ever heard Max use a bad word. Naughty Max, he used a bad word. Live on television, he said, listen, this is the bullshit that comes out of this government. The truth is completely opposite. I was so amazed and so delighted that Max had told the truth about East Timor. I also know that the film of the Santa Cruz, an Irish diplomat told me, this is how the world operates. An Irish diplomat told me at the UN, they showed Max's Cold Blood, the massacre of East Timor. Look at me on there, I'm bald, Botox completely. And they showed Max's film, and a diplomat from the Netherlands stood up and said, oh, we cannot believe this. You can fiddle, you can fix it, you can do all this.
That's the level of concern there was at the UN by some countries in order not to set the cozy little relationship with Indonesia. I want to say this. I once said to Max, I'm just giving stories of Max. I once said to Max, Max, tell me this. You had a huge death toll in Timor. A very violent death toll. I said, why did the Timorese resist so much? I don't know why, if it happened to me, that I would have just said, okay, I have to accept this. But I said, Max, why did they accept it? Why did they not accept it? Why did they not just say, okay, we're Indonesians, we accept it? And Max told me, and it's a word that's written on his headstone. It's a word that's written on his headstone. And he gave me one word. He said, Tom, dignity. They took away the Timorese dignity. And they were never going to accept that. They killed so many, but they took away the dignity. And the Timorese were never going to accept that. And that's on his headstone that I'm pointing at myself, but on his headstone, sometimes dignity can change the world. And okay, I have some cards here. These are the cards that I just write down 2 or 3 words and I can speak more freely instead of from notes. I'm not good at notes, except bank notes. After Santa Cruz, there was a second massacre, I'm not sure if you knew, up at the Lahane Hospital. Max investigated that, and other people. Most journalists get a story, do the story, and then go away. Not Max Stahl. Max Stahl followed through. Max Stahl actually went to the UN in Geneva with Joe Diaz and Aviano, who were at Santa Cruz, so that they could give their story. Max was the cameraman, but here you had 2 survivors of the Santa Cruz massacre. Nobody could turn away from that and say, these people gave evidence. Joe Diaz was a nurse in the hospital and saw people being poisoned. And Max brought him and Aviano to give this potent, very strong testimony in Geneva to the United Nations. It was powerful. Max covered the globe. He reported from Chechnya. Chechnya is a place within Russia, and there was a big conflict between Russia and Chechnya. I'd always thought, like the Western media reported, Chechnya, oh my God, the poor Russians have to control this place. Max said the exact opposite. All the killings are being done by the Russians. He was there, he filmed it. I believe Max. The other thing I just have these few notes. We all talk about Santa Cruz. You're following me? We all talk about Santa Cruz and Max and Santa Cruz. But for the Timorese, please remember, Max came back in 1999 when you had your popular consultation or your referendum. He came back because he knew
that as soon as the vote was taken, the other journalists were gone. And he knew what would happen. And he knew that images and footage need to be got out to the outside world so that global pressure by people would force the Indonesians to allow an interfet force in here. So Max came in. Max came in just at the tail end of the referendum, as the other journalists were all packing up their suitcases to go back to their safe armchairs. Max came in, met up with Jose Bello. Is Jose Bello here? Where is he? Oh, you would be at the back, Jose. Met up with Jose Bello, and Jose took control of Max and showed him what he needed to see. Max's footage of 99 was so important. So important. I was in Ireland and I saw the footage in Dare, and Max was calling me. And there was one particular one where the people are crawling up the mountain and the soldiers are shooting at them. And the people are telling the children, stay quiet, stay quiet. They know where we are. And one little boy, or girl was it, Eddie? A boy or girl? A little boy is crawling along the ground to his mother. And there's a hole. And he falls into the hole. And he doesn't cry. He manages to hold the sound so that he doesn't give away their location to the soldiers. And I told Max, Max, there is not one person in the world watching that footage who did not try and reach out to grab that child. And I said, that is going to have a major impact. It had a major impact all over the world where people came onto the streets and screamed for the UN to go in. Max was 3 months in Ireland. He stayed with our campaign 3 months in Ireland. There he wrote a movie called Ming that he hoped to do about East Timor. These are just little stories I'm telling you. Because that's what I am, I'm an Irishman, and we tell stories. I'm standing outside in 2001 or 2002, the Santa Cruz Cemetery with Max. And an Australian, a very senior Australian politician came along. What is it? 5. Okay. 5. Came along. And I said, I'd met the Australian politician before, and I said, this is Max. Max filmed the Santa Cruz. Oh. I said, you heard of the Santa Cruz massacre, didn't you? And he said, yes, I did. Well, I said, this is Max. He filmed it. Do you want to ask him any questions about it? No. Just a few of my cards here. I wonder, can anybody guess the name of the Australian politician? I'll finish off with a couple of sort of funny stories. Max in Ireland, England are playing football against Ireland. England has a population of 70 million people. My country has a population of 4 million people. There's a big riot. The English fans are notorious for drinking beer and then rioting. We Irish are a very gentle people. So there's a big riot in the capital. And Olga, can we stand up? You follow me, Mike. I need to show you this. Yeah, I won't fall.
the police are chasing, you stand here, the police are chasing everybody down with their truncheons out to try and control the crowd. Windows are being broken, cars are being turned over. And I grabbed Max by the arm like this. I said, come Max, I'll save you. Your hero Tom will save you. Come with me. And I walked with him. And then I stopped. And I looked at Max. And I said, Max, you filmed in East Timor, in Chechnya, in Guatemala, in Nicaragua, in El Salvador. Take my arm. You saved me. You're the hero. You're used to this conflict. I'm not. So he brought me down the laneway and saved me. The last thing I want to say about that is these are just reminiscences of my dear friend Max, who I miss so much, who gave me in my life a chance to do something with you, speak to you. Max loved the Timorese people. I tell you this, he loved Timor. He loved the Timorese people. I can't find words to tell him how much you meant to him. Your courage, your tenacity. His dream was to build Camstal, this wonderful organization, the birth of a nation. What he did with Camstal is your history. Is your history. I find myself lost for words when I describe Max Stahl. He was a friend, he was a journalist, he was a cameraman, and that decision, I'm finishing now in 2 minutes. Thank you. That decision to continue filming in Santa Cruz was the catalyst for the change, the catalyst for the liberation. God knows what would have happened had there been no footage. That's the bravery of journalists. Max, the Balibo Five, Shireen Apu Akali, Sanders, whose memorial opened yesterday, and the man from Bali. These are all my notes. They're all over the place. Any teacher or professor would wallop me on the head for coming with notes like that. But I gave of my best. And I gave of my best for this wonderful man called Max Stahl. A true friend, and also, here's another true friend now, Mr. Gregorio Saldana, and I'll finish there by saying, this is what I want to challenge. Go behind the story that you are told. Go behind the story and find out the truth. Because somewhere the story lies behind the truth. And never, never accept violence. It doesn't solve anything. That's all I have to say. Obrigada. Thank you very much, Mount Tom, for sharing your experience. How sila halo sumari husi saya maka Mount Tom fahaya baita, mai be orsida mak halo sumari hamutuk ho itanene orador sira selu. Oing karik maluk sira nota katak itane orador ida maung giri, maung giri bersaldanya agora dak hamutuk kala ita iha salalaren dane.
Temos hoje a Rona e a sugestão, você tem a comissão organizadora, Katek, e também mos Rona, no embalo, você e também a presidente RTTL, Mão José Belo, nós temos a experiência na área e cliente basic ho, teria saudoso Max Tal, então, how se convida Mão Giri, bela rola fating hene, namos ho Mão José Belo, senhor José Belo, bela mahala parte. Dia itania oradores na rua, marco na presença né, senhor Gregório Saldanha, né bem bacana sobrevivente ba massacre 12 de novembro, nós e lideramos o cidadão le biografia bada com o senhor Gregório Saldanha e senhor Zebelo, né nós ansa oin até katak e ligação barak humos senhor Maxtal. Também maka atu habadak tempo how lê diretamente biografia badak o senhor Gregório Saldanha. Nebe maka ia tempo libertação luta pela libertação Timor Leste. Hetan fier hanesan secretário geral OGTIL nós membro comitê executivo e a frente clandestina. Nessa nós responsável da propaganda política, não mobilização massa. No dar mobilizador, rodicimo visita delegação parlamentar, usi Portugal, nesse momento neba falha, la bele maito Timor Leste. Senhor Gregório Saldanha Mos organiza manifestação pacífica 12 de novembro de 1991 e saudoso Sebastião Gomes nia tempo Loron Aifunang Moruk onde hato protesto ba violação de direitos humanos no exigência política ba solução problema Timor-Leste ho opção independência nacional. Senhor Gregório Saldanha, é torturação barak, e a momento neba, depois de 12 de novembro, é capturação. No mostama cadeia, no é acusação subversivo, ou condenação pena perpétua. Senhor Gregório Saldanha liberta-se prisão, Chipinang, Indonésia, e a dia 10 de dezembro de 1999. Ita basalima ba senhor Gregório Saldanha, nesta sobrevivente ba 12 de novembro. Também maka atu habadak tempo, hafo tempo ba senhor Gregório Saldanha, atu bele hato perspectiva badak rumah, liga ho senhor Maxtal, nudar jornalista, nomos nudar diplomata, nebe maka liga ho itania luta ba libertação nacional Timor-Leste. Por favor. Obrigado, MC, Ana Brígida. Obrigado pelo convite, você começou a organizadora. Há mais tarde, então, desculpa, também você participa do seminário selo. Convite, bahau, fofia tu kuliah itu quando mau Max. Hau karaka relaciona ho Loron ohi. Precisamente hoje macausimos surat em 12 de novembro, 91, tinha 91, novembro 91, simos surat atu coordena manifestação 12 de novembro. Pronto, hoje Loron berte patalas, coincide los Loron, maka irmão Constâncio Pinto, depois de irmão Xanana Guzmão concorre à manifestação, né, harus surat mahal atu coordena organiza a manifestação 12 de novembro. Portanto,
parabéns para Loron, no escolhido, coincide lá, participaram lá só ordem a executa, eu considero a ordem a executa, a me executa ordem, pronto. Mas mais tal, quando e 12 de novembro era uma barata, acolheu teto nele, pronto, acolheu teto nele. Barata é a igreja Montaiel, agora jornalista hat ali mas agora, não precisa roubar like né roupa indonésia, né identidade roupa é uma Indonésia, bala like, né. E surat na lara na Hausimo, hoje tinha hira bakotuk tinha tonulu recém rua bakotuk, né, sim tonulu recém rua bakotuk, né, hat não tonulu recém rua. Surat lara hat temos, quando o jornalista na bebe atamai hal cobertura ba manifestação né Morris ali que atrapalha, hanya código Morris, né, Morris ali que atrapalha, tambah Correia Nacional. Irmão Constâncio tem Correia Nacional, pronto, badet. Pronto, pada saat tumba, igreja hari na jornalista lupa kira na bam, sao nem conhece semak makstal. Sira otak-atik lo so sira vídeo sira mak aparelho de filmagem ini yang, e how ia na garantia kata itan demonstração né, ia na cobertura internacional, tam Malaysia na ba, né, how nem conhece makstal makse. Mas makstal depois de acontecimento bom, né, maka narang sai pronto. Portanto, mau maksal sira, kamu tuh colega sira halu sira serviço, sira nar, anas jornalistas, né, sira halu sira jornalismo niya, porque itu tá tendo atividade de todo, até que toy mamate mas quando lá ia envolvimento, lá ia cobertura ruma, maka sa sanser né, embel halu hatiret. Hanya sama itu nih realidade histórica. Durante funo, Indonésia tinha halo comento de 16 anos, se tinha halo que se não vai ter no povo Timor Leste, sai nessa boa tira que isolado, boa tira que é malu até até que o mundo nega, até que tem diplomata se nessa tem mão ramos ordem o circelo que tão kuliah na bos kuliah bosok. Também Indonésia apresenta fatos atau concretiza kata Timor Leste, tuir sirnia conceito, tuir sirnia cara, Timor Leste né diacona, Timor Leste né cara na integração, desenvolvimento lá o diacona é mamate lá ia, castigo lá ia, mas acontecimento Santa Cruz né que Maxtal, Rocha de serviço, jornalismo né, a revelação confirma que que serma acontece 16 anos bacoto que Indonésia até tem bosque tem, então uma viragem bota é matete de viragem né ba realidade, ponto de viragem, né? Titik balik, além de ser no inglês, colegas ser no inglês, turning point, né? Kata seda maka sir halne Indonesia halne bos tem outro, e Dr. Ramzor tinha kuliah pernah ni kuliah dia kata quando ha kuliah emang dia sir de bos tem, e quando depois de acontecer Santa Cruz, e senhor salah senador ida, que sempre acusa o Dr. Ramzor bos tem mak telefon rasik berdotor orta ya final kata buat sira uluk o hatetin blos khusus desculpa berdotor orta portanto e buat viagem na hal mudança automaticamente ba problema Timor Leste mundo né portanto nesse serviço de jornalismo mau maksala no colega sira também é outro maka Timor Leste hetang líder jornalismo né líder jornalístico né essa makstal né e sorte bom e momento né bem Timor Leste precisa ter mudanças esse momento né bem lá é envolvimento jornalístico se mau makstal no colega sira problema Timor bela lacon mas é ameaçado para lacon ni isolado na fatinha lá e bela arrasta bela rumah bela lacon bela malu hati dele independência interfere que a independência ou morte, independência acontece, mas pronto, e há momentos que difícil a lembrar, né? Portanto, participação ativo, corajoso, romatene, mau maksal mat bem um colega sira revela jovens em exigências políticas com que a Indonésia a violação de direitos humanos, né, logo suspeito para Timor Leste e todo o Estado de Timor Leste, tem agradece Estado
foto medidas balas nas fora nas direito de cidadania né senhor Mau Maxtal e Mau Maxtal mas linha de pronto linha antes de matar até que linha acuresa ni representan isi ni Akait ni rain ni tudo buat de que how governo ni momento lori ni acuresa mana hotel te kata ne extraordinário se ita Timor maka pronto de mate bait ni rain ne bye ne ordinário bye itu tem obrigação a tal do ni mas se é mais estrangeiro ida maka até dah branet mate ba one rain ne extraordinário então ni los ni rain mas ni é um estrangeiro ni pronto de mate bait ni rain pronto ni tu provoca ita Timorone sirme to halo bawing então né de nema ka custo botira que é mais raicelo que de estrangeiro ao custear kata Maxtal representa amigo estrangeiro social ko nem mau roca matura na ba sirah liur sirah mahatene liur mau social tanto desculpa lá terminar ao remosser mau roca na ba nebe sirah hatene é mais estrangeiro sirah maka solidarizo itan luta fo solidariedade bot itan rain Maxtal se representa sirah tanto itan estado reconhecido né e a acudência agora Akait ne rain ni serviço lá autor de 2 de novembro até que depois de 2 de novembro ni mais na fat Timor situação é difícil mana mi que para visita bek América dele altura mi kule bot siras né ni mai menyamar ni ang suar ni ang ni identidade racial mas taman na fat Timor é mais que ameaçaram e buca lori problema de que derruba a situação Jakarta ni estatuto hanessa raia que sira autoproclama de que Timor Leste independente integrado formalmente leusi aspiração povo niang leusi governo provisório Indonésia niang parlamento provisório Timor niang também halo pedido oficial ba Indonésia us integração mas buat ni muda tifalne mais que muda tifalne que Indonésia harenian sa alvo hanessa aitarak hanessa veneno que nível taman fa Timor ne extraordinário ita Timor dal rumah ita bai telah main Timor ita bai ten rain telah ita tahu telah main Timor mas emang mutin de que fácil me identifica ni main fa Timor ita hal reflexão hal comparação hawan sini hawan la main nakare tambah tahu mas la sila kalan sini mas o enta bai ten hanui hutu ba emang has Maxtal ni batia emang bukan ni hanesang be aitara kira que sona na fata Indonésia e provoca viragem botida que depois de halte de mais nefat Timor né las fácil né pronto também ne hotu depois de independência de serviço na fat Timor ne la ko ba fat selo ne dia bahau dal rumah ha do mili povo ida ne povo ne ha do mili ha mo povo ida ne akara hela ne portanto boto tu Nicolia precisamente colega certa how ni idade diferente ni amnar Morris Loron internet how ni Morris Loron hanesande idade mak diferente tinang ni bot le how mas Loron Morris amar hanesande nebe how sinti sair mak ni halo ne how sinti hanes how deve fale how deve mai hanesane então provoca it tem halo lupa hanesane também me ita hotu ita kuleba malo hanesane atu hareba hal referência bakotu para itu bela hareba oin rumah dia itu que bakotu itu halo oin para itu ham nasa abang label tanis fala abang dan situação agora tanis ela e tem situação real agora né hanse itu la fofal falor ba emas luta ulok inclusivamente mau Maxtal itu ser simor itu deve ser outro deve ser be mateona né tanto itu tem hadiah na fatik na rain triste loss tem rain italiana sa buat mi uluk te mehe né lá acontece agora né itu até né vai amberua se acontece hoje mas se itu lá coi muda mas se lá acontece ok acontece mas belemos no tempo na reclutan também hotu macahone tem estado governo verde mukung tem apoia tem que valor apoia na fatin mau Maxtal ni serviço hotu porque impacto positivo vai ter no estado ni história dele desenvolvimento itenia baoin hari vai ter história né atu inspira ita porque itenia história ita história ita de repente tem valor de independência na mai maka ita abut em lá e mau Maxtal contribui a abut né portanto italo referência bakotu tem que inspirar ita e tem que utilizar fator história né
influenciador, inspirador, inspirate para itu halo buat serviço bom em dia que hal transformação, dia que ele vai ter rain. Por irmão Maxtal, jornalista que hal transformação. Ou tem história, né? Explica buat barakon. Hal transformação, difícil sai fácil, né? Então Timor Leste temos, ita seremos tem aprender o sinaba. Tem estado, tem que hal buat todo ajuda na fati para tu preserva na fatin mau maksana história que nia hal he kamstal na bani nia hari ni uma de kamstal mas que ia problema financeiro problema eu tem estado esse governo meu com hanoi tem que estar mata para ajuda preserva tem história né e não é continua sair na fatin inspirador né vai ter jovens seria oi e de é importante ali também e terceiro a mim além sira bele haten entende de universidade haten momos entendemos mas bem e partes mais isoladas e tem em Timor Leste da Roma sirla dum entende e se sai frágil ba é mahalo boleias é ma menumpang é ma utiliza também fragilidade de conhecimento fragilidade de consciência fragilidade nacionalismo patriotismo tão fácil e botei o lugar lá a me contra a me lugar diferentes partidos políticos no ansira o apodete o UDT frente cota tem que fila com malo mas o ansira a mim há muito por tentar derrubar a situação de halo a manser bele fila fale e nem reais que te explica mas agora me explica né a forte geral te katakan situação lugar difícil mas tenta mudar difícil tá muito que na Indonésia tenta infiltrar mas aí bairro russo não outro me tenta também alvo direito para libertação tenta luri tem mal que será outro lá só outro mas maioria comprova aí referendo né tanto ainda nem marca karatete talvez nada demais mas ita outro tem obrigação de continuar mais estar na luta o governo o parlamento parlamentar será ita bem ita continua buat muito bel halo bat Timor Leste tem dia para futuro. Obrigado para a oportunidade. Obrigado para Mangiri. Irene ba ita hutu sa ita bot sira. Liliu alin sira bele hatene história Timor Leste. Liliu ba senhor Maxtal ni presença em Timor Leste be atu ajuda ita atu bele revela atu hatoba mundo katak Seida maka acontece em Timor Leste, é importante bem ter outro, a tubela hatene, senhor Maxtal na história, liu-se, sobrevivente né, senhor Gregório, e da tamaka agora ita turona, senhor Zebelo, na bem conhecido mas o narang Taraleu, anesang belum dia saudoso Maxtal, nomos hari Centro Audiovisual Maxtal, ia 2023. Em 1999, o Sr. Zebelo Mos, assessor do Sr. Maxtal, liu-se contato o Sr. Tom Highland. Agora, o Sr. Zebelo, hanesang presidente RTTL IP, nebe agora tempo, ao foba ita, atubele qualia, quando ba ita botnia experiência, que ponto de vista, ita ne botnia perspectiva, ligação com o Sr. Maxtal. Por favor, senhor. Bom dia, baita outro. Um agradecimento para a MC. Primeiro de tudo, eu parabéns para a colega Sira Hussi Kamster. Ele organiza seminário da nível internacional. Com respeito para Mangeri, para a colega Tom, para o Sr. Roque, Mana Vicky, colega jornalista Sira Hutene, além Sira Hussi Universidade, Wan Sira, maka hau hadomi admira. Atu hate te deit kata kau ka karkualia parte rua. Ida kon ba max ana se ema, ana sam colega. Ana sam professor.
Selo Kanesan, fundador ba Kamstel. Maxtal, hau hasoro ni 91, laos 99. Nia quando balo filmazen contacto ida o comandante David Alex. A foi de massacre a sua colega jornalista na Lima e a Palibo. Rosary Smart e Dili. Timor Takatia. Mapa Mundo Internasional Notícia Latama, Timor Laia. A foi etnia maluk sira eliur halo esforço ida halo hari o estabelece rádio emissora começa rádio de comunicação ida ia Darwin hod hala o insama ka bele tau fila fale mapa informação timorniane ia ecrã televisão o rádio o jornal sira principal página irakne. Então eu tinha representante e exterior, se halo esforço ida, hari estabelece rádio ida, comunica mai a ailaran. Rádio dane e ailaran, tu comandante sira ni a colia, kata rádio ne buan ida, que de momento se opera rádio ne bombardeamento moço que da senba, soldado mate para combater ne, mas bem ida ne faz parte estratégia fununian o exato do falban hotu te idane la iha ona ligação li husi igreja ni apoia lorisa informação valor mas ita for agradecer baia itenia saudoso Mário Crascalão e ni tempo ni loke fali fila Timor Leste ba visita então é momento ne ba max mai o louco. Em 1990, o mana Cristi sira, o equipa lubuki da mai toene. Batoia inaro atasur maumbotanana la consegue. Mas antes da ne, ele tinha comando da luta ali hasuru lukona Robert Dom. E a bunaria. Depois de dentro tinha barak taka ba mundo, Timor Leste taka. Então, Husine pa, Max tama, buca esforço. E em 91, Max consegue barra soro, malo, pela primeira vez, jornalista Timor, jornalista cameraman ida, barra filmagem em Bahia, vida Morris guerrilheiro sirnia ailaran, uma colega Max tal. E em outubro, e dia 9 de fila mai Dili. Dia 9 de novembro ne fila mai Dili. E plano ona kata que dia 11 ne fila ba atuba ia bikeke tamba husu ona comandante sira organiza atuba tiru mal para Max ba filme. Mai be tamba ia Dili a manifestação ida ne be ia ne mangeri sira momento ne ba organiza. Então Max hela Dili atol filmagem ba ida ne la be fila ba. Depois de ir na Max saitia, a melhor lá com contacto. E em 1993, Max mai filha faltan Dili. Mai falta ali datan. Momento ne mai ne maior passaporte falsa ida. Passaporte dominicana, nem cidadão dominicana. E tinha representante sira liurma que ajuda nia de conseguir retam passaporte falso ida. Então, risco ida ne Max blacklist la beletama Austrália. Tempo barak. Toicos depois de o Max para fali. Ia liu ni beletam fala Austrália. A foi de ite Timor Leste o kuan. A foi la qual quando vai 12 de novembro lá la qual mas be tamba explica no husi orador na rua, husi mount tomo mount geri. Agora, 99, Max mai fale. Então, em agosto, votação rotuona,
resultado foi saiona. Se la sala de 31 de agosto ne tomai. Ne mai honi wa maneida ki kuanos. Tomai de hansine ze. Hawa karak. Itu tenki kobo. Haula tene usa kamera. Ni momento ne bane mini de vida. Além de agora daukne usa HP, usa HD, ami ulukne analog. Kaseti ne muda mai. Husi high 8 ni filme Santa Cruz o kamera high 8. Ni mai fan 99 film o kamera mini DV kaseti kikuane. High 8 ni kaseti boto itu ansa telefone. Ami ne bateria mate, ami la bele carrega. Ami filmi ne subaria farularan, halo kuak deit pe. Farune ni lensa masai. La tene filmi amne ulunga. Importante ita heta imagem dita. Max anori ha o insama atal filmagem. Também ha bolo Max an são mestre, ha ne professor. E ami subar kaseti fita ne ami subar ne são samian. Kamera ne bel foto mais. Pa eu agradeço também agora ao colega da universidade sira também o local escola UNTL. Ao mahasiswa yang dipecat. Mahasiswa ni bema kelaya futuro. Momento ne ba. Tande tau filme manifestação de dia 9 de janeiro 1995. Kamera ao fola ba ia par mindo maya. Kasete ao subarela. E ao escola UNTL. Tama cadeia, tinha ainda fulanen, sai mai, kamu tidak berhak sekolah di Universitas Indonesia. Karena kamu lama Indonesia. Então, mau Max ni ya, domi barai dane, bot liu, ane sawai mau mori sateten, bot liu ita Timoruan. Ni Iha osangkarik, Sorin ne completa malo. Sorin hansa ema, sorin hansa jornalista. E jornalista ne be o in Loron den liberdade, independência. Ba Max den se independência ne. Balanço ne, notícia balanço ne. Anesan basa-basi bahasa ne, basa-basi. Max ne notícia ne. Tem que babuka buat ne maka taka subar ne. Laos idan be mak saya o itarene. Notícia lolos mak idan be ema subarne. Laos idan be mak tahu mezaleten. Idan be yaun larane mak ne notícia Max. Então, how depois do ukuan ajuda fali Max. 99 na amro sabadare hamuto que namba fula ainda rua. Loron sua. Agora kita possible usa WhatsApp haruka imagem pamai. Uluk laia kaseti ne haruka ba Darwin. O insama haruka sai se aeroporto e mataka hot. Tem que Hanoi maka tem que HD fali. Usa equipamento este Max ni Hanoi ne Hanoi HD. Ni hal o insam ne bele saiu si barricade ne. Ne tem que bauna. Então Max haruka sai kaseti Loron tem que ba Darwin. Shooting tia dare haruka ba Darwin. E kaseti ne pamero haruka ne lori falioton mai Timor. Hamuto coida 12 de novembro niane, antes 12 niane, depois 93 nia basuru só 12 conis, o comandante bersama sira só 12 conis nia suru atsabe. O amo domingos mover nia ajuda, nia lori basuru tia. Depois ni fila falmai basur tan comandante bersama ho comandante rairia e bikeke liusi padre sansu. Agora dau tinha maluk balung hati tenen padre sira saitia batina maka funo o politik. Uluk laia am bahatais fali padre sine batina maka ba filme ema. Então, saída mamoso ene hakar hati tere de Max
Ninha domi parte da bem makanda. Depois do ukuan sai de halo. Ia 2002 quando a restauração independência Max mai. Mai kasiti do sida. Hautura hawano ena Max kal castigo tan fal hawana. Amirua babuka fatin la ia. Osan la ia sama Maurício Hincolia. Ho ajuda colega itinia mambo tirnian liderança siranian. Amirua consegue retam fatin de ia besi. Quarto ano de ba amo João Filgueiras ma foba amirua. Tau ten ba aula de Max tal. Hori tau estabelece cacete lubuki de laran. Mas agora hoje parabéns para Seminariu, a equipa, e tá botira beletan server botira. Ami uluk nene serviço analog. Agora imho hade. Objetivo makne, saída ma Max cara kusi kela ba Timor Leste. Anessa hoje agora futuro, ao conversa o Dr. Roque, fome ao retam pergunta sida. Timor Leste da hoje sama kami atu sik ba ia geração fom sira. Timor Leste da hoje sa. Idane. Então kamstele ne ho idane. Nini anu ini mak idane bane. Max tal mak fundador pioneiro ba idane ne mai hau ajudania. Osan la ia amro salário la ia outro. Ni mak hasani osan fo amro bahola suratang buat itu estabelece agora essa instituição botida governo estado. Agradece para o governo Timor-Leste, estado Timor-Leste. E tem o puna insira o todo, líder o todo, ninha ajuda ou essa instituição botida. Preserva a história viva para a nação ninha. Ao noi ida nema max hakar kusi kela baita. Em termos de jornalismo, ao essa jornalista. Ao uluk jornalista, mas hoje ao sauni aona. Quando ba político Laos, ao uno Laos sauni aona. I'm no longer myself. When I become a politician, when I'm a journalist, I'm a real have the value that my parents gave me when I born, and the nations. I don't have the value now. Dalam baru metan how they muti how they metan. That's the politics. But I want to be out as soon as possible. I'm not a real Timorese at this moment. Buat nebe how consumo momento ni bani, Laos dan be maka agora ni. Laos kata Laos governo ni lah ya, ida Timor agora ni. Jornalista o em Loron, press release. Ausi desculpa colega jornalista. Jornalista ida o em Loron ni, jornalista ni be maka valor nebe mak satu bahu ne jornalista dan asni. O tem que buka buat nebe mak los muti. Mas o em Loron, o insan habel hetang osan. Haunia, hanoi haunia ang uluk. Uluk kami despreza ni an. Mau Grigori Soldanya despreza ni vida jovem ni batama comarca. Agora lá ia, hanoi uluk haunia kabon. O insan hetang osan, hetang serviço. Ini problema para jornalista agora ninian. Hal wensa, hau futi dan nemban ini notícia dia, hau bele hetan media officer, hau bele hetan presidente conselho de administração RTTLP. Bele jornalista atu kualia buat nebe los. What's behind the news? What's making the news? Nemak Max ninia valor ni benia tahun ini. Awano em colega sila ne karik abado político e au gosta empresta dia ida husi tenia heroi balong husi stensiku ni até tanzane. Ita bote rico ho honesto ne rico. Mais rico ho bosok ne kiak.
Obrigado, Barang. Dia obrigado para o senhor orador, senhor Zebelo. Tempo tuir mai ita sei hebrik, ita ba merenda. Depois de daí ita filfali para tu bele halo perguntas, nós orador sira bele for resposta ou comentário ba ita ne audiência ita ne. Obrigado ba ita hotu ita bele hambrik ita bele ba merenda. Obrigado. Ato for Hanoi hele, katak itenia break nene durante 15 minutos. Durante 15 minutos, a hora beltar pela mais fatin dane, para itu continue tenia a discussão. Obrigada. Mount Tom, it's a break time now. We have 15 minutes. You need to come back because we would like to close this session at 12 o'clock. Thank you.
Belum sira hamutu kahau Fitri Freitas iha programa La Fake News Review Time. Iha edisang ohing house review by tabot sira kona ba street food café dalam nining yang nebe honarang conhecido Titons Café dalam nining nebe localiza iha Avenida Vila Verde Dili Timor Leste. Curioso hakar katene fatin ia nebe mai acompanha how itu ba visita street food Titons Café dalam nining. Agora dang ita ia ona Titons Café dalam nining, mai tahre diretamente no coco menu favorito husi sira nebe mak oferece ona maita. Antes nemos Fitri hakarik informa ba belun sira katak Titons Café dalam nining yang loke hahu husi tuku sanulu dader to tuku sanulu racing ida kalang. Olá mana, dia kalai. Oh dia, obrigada, boa tarde. Mana be, harona dehang iha cafeteria ida, ka iha fatin culinária ida nebe ma conhecido ho Titons, ne makneka. Assim, agradeço teves bela retam fatin ne, tama fatin conhecido los, harona si colega barak, nomos haremos iha mídia social, iha café culinária Titons Café nebe ma agora lang dalam nining nebe ma fura teves, criativo teves, agradeço teves mana. Curioso teves da fatin hakara sim iha menu especial rumah nebe maka conhecido iha fatin ne sim mana agora dadau kami iha burger chicken no beef no animos iha bebidas oing si produto lokal yang kami iha smoothie banana kemudian nebe ami blender no iha mos abokate no iha mos aidila. Mana menu especial saída det mak ita bot se oferece mai hawi hoim Loron. Agora dadau especial mai ami iha burger si nang kaau no nang mang. Ok, agradeço los do menu favorito nebe mak agora dang ihene. Ha pesang burger ho smoothie banana ideia mana. Obrigada mana. Gosto demais. Horon det ninha morin det sabortana. Ne sirok hangi da velon sira. Gosto demais. No agora ita coco fali beef burger. Gostoso. Konang é bem o sabor derok muffin esse negócio sai mais fura peteras. Hai belunsira hoje nem previsão para com a menu favorito nebe iha café tetons dalam niningyang nebe iha programa La Fake News Review Time edição culinária karik belunsira nebe curioso hakara kat mai visita diretamente fatin tetons café dalam niningyang belhakat mai iha Avenida Vila Verde tamu husi gruta nang feto iha edifício EDTL. Somos lihusi dalam Ministério Interior. Se sente fura klitan, o hira bela mai visita hira ho família, dobeng, colega no grupo sel selutang bela mai hakat iha fating dane hori senti ne saborase. Hasor malo filafali iha edição turmai, hamuto ko hau Fitri Freitas. Tchau. Hau coco na sabor husi beef burger, smoothie banana no milkshake. Kalang ni hau si coco filafali menu favorito babelun sira iha tetons café dalang ninian.
Perdão, Harona Iha Kalang, somente menu especial de telas, hanesan menu rin be maka Iha Loron, mabe Iha Kalang. Menu saída makne mana sebela teno. Sing mana agora rodar ne, ami Iha barbecue nang fahi. Namos Iha itu fuga, Iha mos barbecue pa nang karalnya. Oh, então mana habesang barbecue ba ng fahi niyang ida, ho itu fuga ida, dele mana? Iya, mana perahin kuan, depois Ok, obrigada, mana. Gostoso. Hai guys, ako karag suzere babelon sira, liliu basira nebe maghakarag buka fating hang kalang yang, nuansa nebe confortável, seguro no amizável, bele hakat na Iha tetons café dala nininyang, hahang nebe gosto, no preço nebe acessível, no atendimento nebe dia close. So belon sira, kita luha hatama tetons café dala nininyang, bam itabot ni street food favorito Iha dilarang. Dia que respeito ao convida fila fala ita hotu bele, mas rola fila fating atau nem também continua fila fala ita sessão ba Iha cerimônia de ohinyan.
Checo. Diak dali tambah hirak nebe maka sa iha liur hau convida bele mai hola fila falifating atau nei tabela continua. Dia kare kita hotu ihona fating ne tirmai hau fo fila fali tempo ba moderadora atau bela dirige fila fali tania sesambo hing lorong yang iba kolega sira ne be maka iha hanoing rumah ita bot sira bela hato atau ne itania oradore sira bela for resposta ba ita bot sira perguntas tempo no fating a entrega. Obrigada, Baitania MC. Então, a Hawakarakato convida ricas a Itania oradores na Datolu. Mountom, now it's a Q&A session. We would like to invite you one more time to come to the stage. Presidente RTTL, Sr. Isabela, Giri e Sr. Tom Highland. Oke, ihane antes ita fo oportunidade ba colega serene atu se pergunta atu fo hano indit kona ba horas itania sessão ainda se termina ia 12:30. Então ita ia horas tadum naru. Então ihane ami loke oportunidade ba emana intolu ulu e depois na intolu tuifel mai ia sessão pergunta. Agora loke ba colega sira na intolu ulu atu husu iminia pergunta bela hal comentário com hal husu clarificação à vontade. Além idane favor hatete yang honaran e faculdade saída e dirige base. Pois colega ida tang foi em rua ida tang na intolu tiana 1 2 3. Então dia how la precisa tudo sempre kuluk imina intolu organiza maluba turne sequência. Okay, Adiaka. Obrigado pelo tempo. So my question is referred to Mr. Tom Highland. Here I have 2 questions. The first one is just now Mr. Tom Highland said that 24 years Mr. Tom Highland in
this country. This country. So my question is, can you tell to us the moment or experience that during 24 years in East Timor? The second one is, what is the best memory or best history that Max Stahl does for this country that Timor Leste that Max Stahl does for this country that you never forgot in your journey or your life. Thank you. Okay, segundo, Aling Peto. Que dia, obrigada por tempo no bem maca dirigir minha audiência. So, ihane haunia pergunta dirigir ba orador Datolu senhor José Belo. Baseia a explicação hoje ne bem maca hato ihane curioso lo sakar haten litang. Honne hau iha pergunta rua maka dahuluk niang estratégia saia maka usa hori assegura firmagem sira iha momento massacre Santa Cruz. Da ruak niang maka o encerro o processo publica a filmagem sira ba iha mídia internacional. Obrigada. Okay, thank you. I'm Augusta, student of UNTEL. I will ask this question for all speakers because I will ask their perspective and perception about humanity and profession, and about humanity and profession. So this is my question. If a journalist sees someone who is sick, like someone who was shot in war, why does the journalist make a video recording first and not help the sick person? If he records and publishes, he is carrying out his profession well. But where is his humanity as a fellow human being? This is my question, and I think we need to discuss this case because the most important thing to us to know it. Thank you. Obrigada, Barak. Thank you for your question. So I would like to give a floor now. First to Mount Tom. I think the first question for our gentleman here about I think Billy repeated. He would like to ask about why Max Stahl is very important for his. Sorry. So here I have two questions. Prefer to Mr. Tom Highland. The first is just now Mr. Tom Highland said that 24 years Mr. Tom Highland in Timor Leste or East Timor. So my question is, can you tell us the moment or experience that 24 during 24 years Tom Highland here or in East Timor. The second one is what is the best memory or the best story that Max Stahl does for this country? Thank you. I think the second, you can take these two questions together. Okay, no problem. Then I'll repeat, I'll share the last questions for you too before we move to the other speakers. Sure, you can go ahead answering the first question. Thank you. 24 years. Well, I always, during the occupation, I always tried to visualize what a free East Timor would be like. I was here a couple of times under the occupation, and it was nothing big. It wasn't the 2002 independence celebration. It was something very small that said it to me. Two particular things. One, when I saw a little red van which said East Timor Postal Service.
not Timor Postal Service, but East Timor Postal Service. Yeah. And the other thing was, what I'd always wanted to see was when I saw United Nations vehicles in here, driving around in Timor. That, for me personally, was very good. For Max's high point was getting Camstal off the ground. I don't think many people realize what it meant to him. He had the dream, but the dream had to be followed through into a reality. And the reality was the birth of a nation, the birth of East Timor. And his sad and tragic footage in 91 and 99, but then the blossoming of, Olga? No, I'm okay. And the blossoming of the nation, they were the achievements. And the achievement was also, this is very important, the memories. He loved talking to people to get their memories of East Timor. And that was hugely important to him. And for me, a little Irishman trailing behind him in the shadow of Max, that was another very special thing for me, just to be with this great man. And I want to say, I'll just finish by saying this, also to be with Timorese. I came here during the occupation, and we actually interviewed Jose Bello, yeah? And knowing that we would leave into the safety of our own countries, but people would still stay here and continue with the struggle. I was just in awe, absolute awe, of the courage and tenacity of people. So they're my memories. Thank you, Tom. Another question from Mount Tom, another question from our third person who asked the question. She, correct me if I'm wrong, she would like to know about let's talk about the profession and the sense of humanity of someone. So as a journalist, when you do your work, you have to capture the pictures, but at the same time you see atrocities, someone killed or someone died, someone suffer in front of you. Which comes first? As your profession as a journalist to capture the image, or your sense of humanity to secure or to save this person? Am I right that? Yeah. So I would like to hear your perspective about your profession as a journalist as well as your sense of humanity. Am I right? Yeah, from what I know from speaking to journalists, it's a very, very difficult area for journalists. They see something obviously very distressing and very disturbing happening. And they have the choice to go and assist and help the person, or to capture that moment for the better good. That the more people that see it, maybe moments like that can be reduced or will never happen again. But I know, I've never been in that situation, but I know that it's a very, very distressing moment for journalists. And ask any war correspondents or anybody who is in conflict situations, it's a really difficult thing. But I think the middle ground could be probably after capturing the image, going and getting as much assistance and medical help for the individuals as possible. Hawa tango tetung eh. Aleva tidak. Bom, hawa nem sere mau maksal halo ne, ni halau ni serviço profissionalismo ur salva a humanidade. Para você nia ida be humanismo ne mak ni salva é mais dana ba, mak ni lakom buat tutu. Por exemplo, hau kana kira ni salva lukau, mak ni sila atingi no obstiu salva a humanidade tomak.
Portanto, ni salva vídeo ni a salva Timor Leste. Ni salva Gregório ni salva. Ni salva Antônio também ni salva. Mas ni halau ni serviço por profissionalismo. Vídeo ni salva Timor Leste toma, inclusivamente Gregório larang. Obrigado. Então, a gente está foi em fase para profissionalismo né, tal, estamos então. Mão tarle. Conta itu história palo. Max mão tom oi refere para imagem ne bem maka ami hetan que com a ida ne bem maka ami sai husi una met. E momento ba em setembro, se não me engano, dia 12 ou dia 10. Entre dia 10 ou dia 12 de setembro, Nações Unidas decidiram evacuar o Dili. Então, o jornalista Lubukida Makela ia uma met. Ia Inforrep agora, né? Ia neba Alanem, João Martins, jornalista bobote, nebe mabelo Timor, nem about. Ao simo telefone ida, husi se estar maior das falintel. Li husi a João Martins ne satélite. Ne até kata precisa jornalista balmo hela. Ba Alan, ba João, cidadão tem que evacuar. Ba Max tem hela. Ba ida tan naran Robert, somebody just returned here recently. He's an Irish reporter, radio reporter, and I got only 2 people come up to Dari with me. And amro Max Saba, ia railolone, I'm shooting ho infrared. Ka laoso lalika usa lampo, usa infrared. Night vision. Filmazene labarik ne Saba, hakat liutiaba, iane kli antung, iane as. Então sama ini labalik hakat monutumba. Labalik ni maka tani sai karik kalanen ema anikilau tamisaba motakuak. Agora Max decidi atu salva luk labalik neka. O amro tem que preocupa foti imagem. Amro lá espera kata labalik na atmono. Ne primeiro. Segundo experiência, dia 4 de dezembro de 2002, moço distúrbio boti de Dili. A mi filme hela. Estudante sira ema tudo malo. Bala kona colega na rua ia amne oi. Estudante balon, usu enter sala momento mate. É dia 4 de dezembro de 2002. A minha espera kata emane bala kona ne. A minha câmera ne ninia, haune frame ne. Kona Oni frame kar hetan imagem ida be alin de mono ne. Imagem momento ne ba fossa ia TV tele. E how ba salva nia amila salva ida. Agora humanidade, sentimento, how to ena ba nia mate tiana. Então how foto mak imagem ne ida. Ida seluk ia 99 amrua Max hakoi mate edilar ne to ia inaro ia maununu ia massacre de maununu amba hetan signore da foi le secretário de estado Alessandrino Araújo ninha família aniki ema ohoto mas ba mate hotona amro filme hotu tia mate ne amro hakoi amro Max hakoi mate hamutuk ia dilaran to bekora ne ba mai to ia basic mezit anor ne amro hakoi quase hamutuk nai sanulu ronulu resi amro filme depois hakoi ne quando a humanidade ho profissionalismo ninian agora quando a perguntas nebe alin foi info o insama ka haruka kaseti sai. Estratégia o insa salva. Normalmente jornalista mai husiliur, mai filme te hoto se la lori ne kaseti. Ne kaseti husikela. Salva kaseti.
do que jornalista. Ne hausi Max bato idenara Robert Tom ida filme ia be aslai tulane colega tamalaka mate biaona. Nia tem que mais cima fali cacete ia Bali depois padre sira mulori saiba bato ena ba. Nemos Max ne cacete. Ba filme ailara padre João de Deus o colega se sero com lori. Amila lori rasi kamne cacete. Amba mamuk deit. Kamera husi kela hoto. La onsa turista momento ne ba. Ne tati kan be maka taru kasai cacete ne. Vai usa madre sira padre sira. O usa ema governante sira ne be Indonesia ninia ne be mak pro ita. Depois taru kasai cacete. E sira subar sira tau ya pasta que oinsa saboko meeting. Hau ia 94 hau simo ordem husi chefe do conselho Nino Cone Santana. Hau ba hau tir pertukaran pemuda. Hau to Indonesia hau sumpa ba bandeira Indonesia ne hau tanis. Mas hau posok. E pasta lá na cono o cacete ho imagem. Mas haru ko lu kona ba 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 foto ba mamzil o terceira. Né? Tati kan be makami usa haru kasai cacete. Agora, hoje a publicação é livre. Publicação é livre, não é? Sasang hoto haru kaba colega se solidariedade sira, haru kaba itene representante sira é livre, e haru kaba ia ema nebe maka media ita hatenone. Uluk ne media mainstream sira ne la publica itene notícia. Maioria freelancer. Ema freelancer max ne sebus freelance ni laos sebus baia media mainstream midanasan televisão ABC ga oka BBC ni la sebus baia ne a freelance ne asa fan momento ni bemaka ita foba ema usa ita atu tama baia media sir mainstream ne ema controlado governo sira controlado keras então ita tem que fan itenia anglo notícia de que oinsa maka ema bele foti ita tem que matene ko ituan prato bele o anglo notícia de hansene maka ena ba interesse ne mak ne publicação ne dala barak liu saia liu si freelancer sira jornalista maioria mai Timor ne freelance state e ida mai nesan Japaunia ne usi enaka asai simbun siranene lamai diretamente lius fale freelancer ansa ia australian si Timoni Herald BBC o ABC SBS DH di Australian sira sila harukan ya reporter maine sira fo so safari usi ema freelancer mas ema sirane agora maioria é uma número 1 e a ser média agora. Por exemplo, e a Austrália é uma ida na Matthew Carney agora. E a número 1 é ABC. Matthew Carney né freelance, uruk mais freelance agora. Se você na média se não bem macnene. Nebe atu publica e tem notícia e a mídia internacional né. Ne susar lalimar. Mas kita tem que usar é uma sirbe. Essa tom sirane batama parlamento fosai ne foi bele foti notícia ne anglo obrigado. Obrigada vai tenham oradores na resposta. Agora está loca a sessão segundo vai manar tolo tan e da rua tolo. Ok, ne manar hoto. Bele feito ida? O tolerância. Espaço colega feito ida tan. Agora tolo. Mana é tolo roto. Tolo não mana é roto, desculpa. Lá é? É ok. Lá baterá. Eta for ba colega mana é tolo, é né? Por favor, terminaram e dirige você e terpota uma pergunta. Dia que obrigado pela oportunidade. Haunenara completo Zenilo Fernandes. Você representa Raila 23 niam. Hoje rona história lo bukida hoje Presidente do 2 de novembro o Presidente RTTL kata história moruk nebe maka liona atau hakarak usude
tamba iha 1999 ene ba musuh masakre Santa Cruz ene ba Timoran barak mate ya Santa Cruz ene ba nomos ya momento ene ba keras Indonesia mus captura presidente presidente 2 de novembro nam maybe iha hareba ba oing Timor Leste se iha na kukularan motivo saída maka itabot waihira ya prisão larang fila fali mai continua itabotnya obra lutaba independência Timor Leste nya. Hanya pergunta segundo ba presidente RTTLP iha momento ene ba 99 mas tal fo responsabilidade bot ba itabot nudar jornalista ba itania história no itania funo 99 yang maybe ya momento ene ba itabot sidau que experiência ida kona ba ida ne motivo saída los maka itabot hakara foti risco ba jornalista niang tamba ithatene kata jornalista ni existência Timor Leste atau publika itania funo Timor nya ba ya media internasional o konsekuensi dan maka o sirania maybe motivo saya maka kita buat iha ho de continua obra sirania. Obrigado. Ok, então segundo bele direita ba pergunta né atau pode ter tempo. Obrigada. Bele hato naran sim. Naran completo Emiliano Amaral de Jesus usi isfit pergunta ne how sublinha Mr. Tom ninia liafuan ida nebe senhor Max Tal ninia diálogo nebe ohinia apresentamos ninia escrito kata tamba dignidade to ia ponto ida Max Tal saudoso nebe dia kata tamba dignidade how lembra fale senhor Gregory ninia liafuan nebe orin for resposta ba colega India pergunta konava tamba mahotu tu ninia vida ida nebe mais como mais asli valor mais asli pergunta reflexiva ituan liu ita agora basic ba 12 de novembro haunai senhor José ou senhor Gregório bele resposta a minha pergunta idane primeiro ba senhor José hane sampelun diak ho saudoso Max Tal ita bot kokotok fo Hanoi Roma ita releva pergunta idane tamba dignidade to ohin Loron ita dignidade idane ne ane sam povo ane sam pátria ane sam estado será que ninia valor ninia exigência na fatia ane sam Max Hanoi ia momento ne va nia Hanoi kono va Timor ne dignidade gala ohin Loron ita Timor wan. Será que estamos preocupa makas Hanesan Max preocupa dignidade Timornya kalah. E depois segundo baner pergunta na fati me refere ba senhor Gregorio. O Loron itabot sini hare o Loron ne o insa husi jovem to na iulusia o insa preocupação séria ba dignidade Timornya ba povo ne o insa. Obrigado. Terceiro, obrigada. Atau yang kata pergunta pada orador na ruang, né? Okay. The first question is I just want to ask to Mr. Tom, and the second by President Tertetel ho itanya amang naong Gregory salanya. So my question is, Mr. Tom, you are not born in Timor-Leste, and also related to Max Tal and 5 journalists that died in Balibo. So, why you are not belonging to this country, but you really want to die for this country, and you really want to effort for this country, even this country is not having a peace, like conflict, like fighting everywhere, but you still have the power to support these people to have an independence. So why? And
And also, what makes you still be in this country? Why don't you go back to your country after getting all this, but you still be in Timor-Leste? An example, just an example. So, what is unique in Timor-Leste? And segundo, bahia tania manggil sadano itania presidente RTTL. Hanisa importante lo si momento si hansane. Tamami senza sanfon gioventudi ami precisarona. Tamasera. Dalla Roma ita acompanha audiovisual que media sira e aumento logo hansan 28 de novembro ka 12 de novembro di Facebook ema sempre share informação bara kenaba. E ema ida nema kaloliu ida nema belu. E Hans Haurasik, ini foi a primeira vez atu hare diretamente manggil sadani ho dan hirene atu hansane. Tamba ia momento massacre Santa Cruz ne Hans Oindian organizou também. Irane hansan de repente treta acontece cá ou ia plano rumah cá ou hanusa. Tamba italah tene Hans Oindian magstal atu baie vikeke depois de ne acontece massacre Santa Cruz itania sadoso magstal la consegue não nia halo vídeo de nebe maka bela ajuda los futuro Timor-Lestenian. Nebe atu concluir kata anu pergunta ne hansam education is the most powerful weapon that we can change the war. Masih Timor-Leste and media or journalist is the most powerful rocket that we can use to determine the future of this country. So, obrigado. Okay, obrigada. Aling narasira? Okay, então, Tom, would you like to give an answer first? Yeah, right. You got it right there. Okay. Timor-Leste was colonized. Timor-Leste was colonized for 500 years by the Portuguese, and then colonized for 25 years by the Indonesians. My country was colonized for 700 years by England. So we know about colonization. And when we see colonization, we don't accept the media version of it. We know the impact that it has on countries and on peoples and the destruction and the robbing of the resources that takes place. Colonization is not taught in Western schools. The kids in Western schools have no ideas. In England, Spain, France, Portugal, Netherlands, Spain, and whatever, they've no idea of the damage that countries did in Asia and Africa and other countries when they colonized these. But in Ireland we do. So when a nation is colonized, it resonates with our spirit, what happens. The second, I can be glib about the second answer, why am I still here? Because it's too bloody cold in Ireland. It's very cold. But the right answer is because I like it here. And I feel I can make a contribution here. And I actually like being in Timor. Sometimes you're very difficult people to deal with, the Timorese are. You're like the Irish people. Irish people are very difficult people to deal with, as the Timorese who go to Ireland find out. We're very alike in many ways. We were colonized by our closest neighbour, had a huge influence on us, but we share a common history with Timor, and I feel comfortable here. Max felt comfortable here. And there are a lot of, as you call us, Malay, who feel comfortable here. And I think we can make a contribution.
final thing I'll say that the mindset of the Irish is very, very, and the character of the Irish is very, very close to the Timorese. And you won't make us blind, and we won't make you blind, but we're a very similar people. La pergunta hoje né usa de telefone mensagem dignidade né, mas a pergunta refere vai ter voto na rua, né? Bom, irmão Alin Genildo, estamos de cadeia, saímos serviço na fatem, né? Porque primeiro, irmão Genildo, né? Nós, irmão Genildo Fernandes, nós, pronto. Primeiro porque independência é o objetivo final. Se lembra, a luta continua, né? Levando que a luta tem serviço na fatem. Objetivo mas povo de Moris Diak. Independência nas ponte det. Instrumento a toba reta mudança povo de Moris. Ne liga de só o incluir para dignidade, né? E a luta para dignidade a Moris nessa povo independente, é mais respeito ita. Independente nessa raiz selo, itu música da tetapnya. Ukuang nessa raiz selo, nessa Indonesia, nessa raiz selo independente. Mas ini adalah to. Tem que morir dia para ter dignidade. Tem que morir saúde, tem que escola dia para elevar a dignidade. Porque lá dignidade saída. Então ini ligação alien roh yang husu ne. Quando tambah ne maka Oi, husu refere a privado, né? Ao tama de cadeia, ao sabe serviço na fatem também. E tem serviço né para o povo não morir dia. Inclusive, how vamos ter que morir dia. E tá outro povo, e serviço para o povo, e tem automaticamente e tem larão, né? E tem muda a situação. Situação que quando muda, maka e tem lore na mudança para o povo. Portanto, resposta maka né? How serviço na fatem é mais outro serviço na fatem então agora. Também o objetivo final mak muda o povo situação. O gente moris dia quando se dá. E tá mata não se dá. E tá escola boto não se dá. Escola no halo ita bele transformação não se dá. Então tem serviço na fatem. Então né resposta tam ser maka hau tam te cadeia ou maunze o local serviço berbara é uma perseganya tam cadeia lá mas cadeia né e tá hal aspecto geral né cadeia né é uma perseganya e temos cadeia não né. Itu bokang lá de cadeia lá precisa tem tama ia comarca né. Nebe buat ni genérico e todo tem e serviço na fatem ba hal mudanças né. Alguém registra né. Tu ele fala irmão Genilo até tu na fatem. Irmão Emiliano preocupação de dignidade ho ne ho atangona irmão Emiliano ho Narcera ho irmão Genildo tu ele fala irmão Avelino Russo 12 de novembro planeado cá moço de repente det. Quando perseguição uma casa para a juventude sira liu quando Rona coordenaram o tuang para tipo foto dalang quando Rona delegação parlamentar português né atumai depois de papa maitia a mi Rona a hal preparação uma casa jovem sira estudante sira a mi comitê executivo hal preparação uma casa atu prepara ba atu simu delegação parlamentar português mai perseguição uma casa Indonésia ba ami depois de Santo Padre né há momento né Indonésia carta na Iha 80 antes Santo Padre mai amni grupo maka senhor Alele Katiri Matbiaona Chico Bobnaro Sir Barbarak amni há uma idade kikliu então depois de neba sir hareka tak sir Indonésia desconfia kata Santo Padre mai né Iha na sinais né kata italo demonstração tam sir hareka demonstração hanasa itine kilat ebe itu tiru momento quando Timor Leste na coloca para mundo, o senhor governador Mário Locke, com certeza, como a intenção Jakarta ninha, Jakarta concorda, Locke Timor porque sermos é objetivo, né, atinge, mas será, tu mais bosso que faz para mundo, até Timor, e mais reba Timor dia cona, por Moris dia, falsificação, né, mas ita aproveita
nem mais tem matenek, e tem luta lá os domingos, Timor Leste tem povo, tem dirigentes, matenek até aproveita na cloca, né, para tudo contrário. Então, acontece a demonstração, se aproveita. Tanto né, a nesse o mal necessário né, acontece Santa Cruz, né, é uma mate, mas tinha hal mudança que era. Tanto né, custo que é caro, mas só se bot né, tanto. Indonésia até né, Indonésia hal perseguição uma casa jovem, se hamos inclusive hal subir a igreja motel, mas depois de hasor mal bot se amo padre mate né, Don Ricardo né, depois de muito nesse paro que a igreja motel ora basur o governador Mário, basur Panglima Waro, bot sira Indonésia né, Padre João Antônio, matian lor ambatang, mas lá to é consenso, sira harus kami para, kami husus segurança, contrário o outro né, porque kami hal mak sira hal perseguição, agora se kami lahalo, sirmos lahalo perseguição, tanto o outro não lakona malo, kami lakoi para, então se continua hal perseguição mais kami, situação difícil, então pronto, moço to sira assalta a igreja motel. Não vamos lá é plano. Igreja motel, chuva não vai muito ao site não, ao bahel tem forro. Mas depois fila fala mais Dili. Também quando ao bahel motel, ao quer surat ba mão da tula da vital. Também antes né ao lori ao se rungis monteiro, usir netel, muito ko. Sura mal anitomatos ambassador da tula mau hudu isi ai larang, sira ko mai ne. Inclusive mau alin like, amigo sira ai larang. Pois hau canal atau hakar surat ba hau tete yang hau situação difícil on hau hakar halai bai larang. Então resposta hoje mau da tula ni surat que coisa tem. O Morris, o código Morris, o Morris, tu fiques aí na cidade, porque a tua luta aí na cidade não é aqui no mato. Então, hau saiu da igreja motel, amo padre Domingos, amo padre Belo, mater, matiang. Então hau basur amo Belo dia oba subar, o akar hau telefone oba ba pasir lá koi ba. Então oba subar, pois quando hau fila fala mai Dili, hau o senhor Constâncio Pinto, reorganiza o comitê executivo, acontece Sebastião Gomes sire motel é mais alta. Tanto não vai lá planeado, é mais alta porque alo impede jovens sira preparação sira. Mas como a minha preparação falei, o comitê executivo, halo plano para 2 de novembro. Portanto, resposta makanya, comitê executivo planeado em contato e apreciação, aprovação dos comandos da luta, mas será na momento de larana, e a fatumeta. Portanto, há máximo surat, ou precisamente, ou em 32 anos, 2 anos depois, depois, ou em coincide Loron o dia 9, né, o sim surat, o silo craig, o sim surat, e correndo ao mal sucelo, halaram movimento 2 de novembro, manifestação política. Portanto, além de ser, tem que haver diferença. 2 de novembro é moço boa trua. E de manifestação política, halo se ita, te Timor sira ba independência, e de fale massacre Santa Cruz. É mas se sala entende na fatin, seria hoje não vamos se tem na fatin Gregório Saldanha, autor do massacre. Hadi anti me condenado. Autor do massacre é oho. Ita ne sai alvo, sasaran alvo. O dia vítima. Só lá coração vítima porque a ubane o consciência de luta. Portanto, diferença né, makne, responde hoje, a resposta hoje até barak até né, kata 2 de novembro né planeado e aprovado os comandos da luta, makaita halo. Portanto, boa ter que lá dia também mate barak, mas precisa halo. Português de o mal necessário. Portanto, lá dia que mas importante los vai ter na luta. E te agradeço por ser me Mateona, Liliu, e te serão até continuar a ser na luta. Boa, obrigado. Agora, em resposta, dia 12 de novembro, né, mau hatante ona. Porque mau ele dia direito a to for resposta né, ele fatinha tu né. E quando a dignidade, mas a Max né. Mas luta para Timor nem dignidade, né? Nessa jornalista, ita hakara kalau notícia ida, ita minha intenção né, sair da notícia né.
se ita notícia ida ita ia kategori rua ia o Loron ne jornalista ne notícia dalam itare notícia ne perseguição uma baraklio comparado en Banian notícia maksnya ne hakara kalau para ema hatene Timor depois ema heta atenção usi ema depois hamut koita até heta nação ida o ne dalam balune la Australia datane haule notícia ida quando o assunto ida ne dalam ruang nulu tu tir malu ne talking news lá os storytelling diferenças entre storytelling ou talking news ne microfone agora dok na hauba fale jornalista microfone uluk ita think bake bukannya abut pola research ne think 40 ne marks ne 40 ida ne marks oine ko ale ho ita ne to avan la hotu ne buka la batruma tamne atate ne abut ne usne bi ne ba husine ba mane mai jornalista hotu ne ba ya podium ne ba tau microphone mark nunca tau ni microphone ya podium mark ne be microphone ne mai rona date ne film jornalista hotu ne film de mana ba 5 duração mais tarde 5 minutos ne ba mane ke falo escoto ne mak notícia ne nia isi ne agora se lo kira fila fali aura força tane te tuan mau Morris ne kata funo itenia ne liderado husi leadership ne mak extraordinário itene leadership ne extraordinário ita maromak ne fo emalu botida baita luar biasa e situação de que difícil se organiza ita momento la usa mobile se momento Facebook papa caro tami tambah Loron ita status ne ita TikTok ne be bapa haten ita ne be e momento ne bane hakere grade notar ho ainda mai dia foi ainda mai de ande tansene o e delegação no se mai ne ita hatena saída mak ne oren delegação de atmai ne lahate tene ita bot bal manifestação kanasan ne oren baita se lukida atu hate teret katak jornalista ne de media ne nasa nuclear the power of the media jornalista ne ida diak ida baat ya negativo no positivo nia ita depende ita utilizar ne be o in Loron ne hoax para que mais o ta ida be digital ne media digital online barak ne how nara halu tadi ta headline ba how ulu kakek notícia ne de bombastis ne título ne bombastis desculpa tu corta então a pergunta da ohin né a cara até né quando ba será que ohin Loron ia post independence né luta ka o esforço né ita ne estado halo né refleta duni esforço né beca imagem ka mensagem né beca max tal fo ba raida né quando ba dignidade será que ita agora ita ne estado for atenção do nível de dignidade para o povo, né? A única pergunta chave, né? Então, the power of the nuclear. Então, media, né? Ia nini dia ko nini at ne. Nini dia kita buat ita bele ami hasa jornalista ne. Halu notícia ida objetividade, baseado factos, baseado dados, la tahu wa risco. Kata aban haula tantan governo la sociedade ne jornal la batida o aquele que importante baseava factos dados completo o both side cover Marx nunca usa both side cover Marx trabalha laba entrevista TNI o governante Indonesia sira Marx laba entrevista sira e se ita você hari ini nasa filmagem sira benene the death of a nation cold blood
birth of a nation, ne maiorin nila usawe. Teni se nila bahus pa teni. Mas be, ni usa factos ne, dados ne. Ne maka reforça ninia, anessa ninia kilat musama kidane. Agora, será que Timor Leste hoje ne valor ne na fatinga misona? Agora depende de irak ninia qualia. Haunian kata kaude hauni mihistiana tambah agora hauni kabun. Ulu kau despreza hauni an, kau despreza hauni futuro. Agora lá ia, hauni ulu kau ne fé, hauni famílias. Individualismo ne boa li agora. Valor ida ne ia problema ida ke bahau ne an rasik, haula recorda bem ida. Bahau ne an. Laos piadas, mas ida ne makau reflexão bahau ne an. Tambah, eu tenho que reconhecer que valor ne be uluk ne oida. Hau kumunga ida ne tambah bamu hau toba ia cadeia, hau sais cadeia hau ilaran, ela ilaran. Quando o bispo do nascimento mata tian ne usau, Zé não só lá continua na escola do outro, hau de hau a escola ilaran, hau é tam professor, doutor ida ne be mak dia cliu ia universitário hoto tia mundo. Mas hau selo custo mané. Ao selo custo mate, sofrimento, custo torna nem filho fale. Mas neva saída maka nação. Agora, além disso, ita tem que criar inimigo comum ida. Uluk ne, ita nia boa tira ita tudo a mutuk unidade nacional ne meti ne, tambah inimigo ida dei. Agora ita inimigo saída mak bela ia ita ne oina bapa ita belur ita mutuk. Ne depende ita boa tira criar inimigo ida. Agora inimigo makne identifica inimigo que akne. Ne são os irmãos moristiane. Hoje a nação de Belém é dignidade, se tem 41% que aqui é Timor Leste. Itu ne dignidade nacional ne. Tahu dia nasa inimigo itanian, desenvolvimento ou prosperidade ne, ane objetivo ida. Awak ni dan obrigado bar. Obrigada barak bar resposta aos oradores sira. Ba itanian participantes sira itanian horas infelizmente tona Iha Rohan. Tambah ita seihatan sessão que ainda tu entrega, né? Então Iha ne haula tenta tu halo resumo barak mas tu dian foi hanui que as filha faz de importância serviço jornalista sarnian, né? Importante é tu preserva a história. Nessa pergunta sana memang mais itu buat serna né? Itu bela kata história né? Importante e sema a bela ajuda preserva a história né? Jornalista siramos de contribuição marcada. Então, ita rasik, você tem que sair estudante para ter história rasik. E aí tem processo de construção do Estado, né? Então, hoje né, how takai tem sessão né, molok entrega fala vai tem MC atau continua e tem sessão da dela, né? Obrigada. Lefam pada kariku mana? Sim, obrigada, moderadora. Ao sente que evento nessa é importante e tem que desenvolver para o também maka ao nudan moderadora e ao sente que é importante, evento importante e ao uso na fatem para ia serviço mútuo entre centro audiovisual, mútuo com ministério relevantes. Nós, o Comitê 12 de Novembro, o Sira Nebemba sobrevivente barraida né, se bele lá os halo de Dili, se bele cara ita o insama ita organiza bele halo ia município Sira Neba para ita na juventude bele hatene seida maka processo musu para ita bele heta intania ukung arasikang. Itu é importante para ita bele halo liutang ia futuro. Obrigado bara. Bem, obrigada, moderadora. Hau senti itania sessão pada deri makato ba oin lorong yang e hau convidamos ita bot siratu fopa saling membaitania moderadora no oradores sira e hau convida
moderadores também, oradores rebelo la fating ia oing. Iha convidamos senhor edi sítio pinto atu bele entrega netik itanya certificado ba iha oradores no moderadores sira nebe baka fo sira nia tempo toma ko di marca presença ba iha Seminariu Internasional ba oing Loron. Ha convidei tu bele basalimang ho disimu itanya irmão. Obrigado ao convite a fila feliz senhor orador sira bele hola fating hoing. Hanoing moderador sira bele amrik atau ne bele tirar fotografi amutuk. Adiak itani sessão ba Seminariu Internasional ba ohin da dernyang maka remata ona ba iha orasidane iha convida fila fali moderadores também oradores sire berola fila fali fating iha kraik ne ba e tamba itani orasmos ba almosuniang atisiona honone ha convida fila fali tabot sira bele hakat ba iha liur ne ba atunune tabele fotinetik almosu balung e bahirak nebe maka iha tempo atau bele ba visita exposição tempo agora ita bot serniang e husi hau bono japin sever Soares maka sanesang MC ba Loron niang e karen lefom hirak nebe maka kulela kon ita bot serlarang husi hau hatau desculpa e obrigado ainda. Hau convida ita hotu bele hakat balir ba atau bele simuniti kalmos balung.
Hanoing hau haluha pas informação katak. Depois de tabot sira simol moço e também ba visita exposição, ita se iha sessão ba lorokraik niang. Nebe maka se hahu fila fale iha 2 horas. Obrigado.